Hello guys, good afternoon na ron. It's lunchtime. It's March 20 26 na ron, 25. And today, mo na itong storyahan ron na uy, may gasolina. Nasa Katrax gasolina itong ano. Pero wala, ni-increase na sa balik ang gasolina o ang diesel. And I don't know kung nanay end in sight kayo. Pag yung nalaog ng gasolina diesel, although ang Philippines, as they say, napay 45 days na supply for diesel, so more than enough. Tingali na hopefully, I think napagili mga bot, pero 45 days supply of diesel is kuha na. That's adequate tingali, pero lagi na mag-ampot na within, let's say, 20 days, 10 days mahuman na ng gira para or kanang maagian na ng Strait of Hormuz kay may problema din ng gira, pero ang problema lang yun is ang agianan sa gasolina, ang free flow of travel and trade, diba? And I think di lang na gasolina, dagan pa na mga fertilizer, mga other products tingali na dapat na to concern ta. And plus, tinuod ang gira sa kadlo ka ng mga maka-affect yun sa mga OFWs, takang kay Pinoy na OFWs, and in general kana bang nga na ang ekonomiya ba na it will be bad, the economy, the tourism, halos tanan mapiktuhan na yung mait kaayo. And that's the main thing about this one, kaning atong fuel, atong mga produkto kay lagi even in the worst case scenario karong Mayo anay mo abot nagpila ting gasolina and diesel mo bag dayon with the inflation, with the mahal yung tanan ba namang double digit inflation. Manang lisod sa the situation kung dili na masolusyonan. And the only thing that our leaders can do is reactionary. Kung they labot sa gira, kung they power, kung they mga na we can't say na hoy Iran stop, or US stop, Israel stop. Diba? Kuto brothers, why you were in the sideline. And even na ito mga Pinoy na trolls, kung saan na ito mabuhat na di ba magsamok na social media when they will have no effect to the real people with real decisions. Kaya away na ito social media, and there are even some people para pag-i-politicize, pag-inikuan na i-blame gamiton mga kaninang sitwasyon na in a way to destabilize ihapon sa atong own government. So maning ko lang karon panahon na it's not time tingali to create trouble for each other, and it's not a good time to say to laugh at the sorry state that we are in. Di ba ano pagsamtan ba, but that's the reality now na we can see that there are fewer cars right now. And come to think of it, I'm on my way actually to Denza, the showroom of Denza. That's the BYD's premium sister, premium brand. Diba? Pag-iaw kayo ni nani mga the best electric and hybrid cars. So, diba? Nili na marabag if Toyota has Lexus, diba? Mani ang BYD has this brand Denza, and it's in Cebu. Cebu na nani mas like kanilang van at 3.9 to 4.2 million na nindot kuno kaayo, and that's what we're gonna look at. And then other models that's being offered here in Cebu. And I don't know na nato na kunay Cebu has a
wait list sa mga electric cars. So tinungod ba ka? I don't know. I'm riding in one, and I know kuha sa ni, even if electric ta mo increase ring kuryente ba yapohon, di lang yapta magkaskas og kuryente, di ba? So mana I don't know, kaning kuryente mo saka sa yun ni. So especially karong summer sad, when people would need some kind of cooling, when the kids are at home now, so there be the electricity needs of of households would definitely increase. Mga bata na mas bahay, mas manay ka na sa mga bata, let's buy. I don't know, karong mga bata, many children now prefer to spend their free days indoors, while we try to encourage people to say let's go outdoors, nindot mag-swimming lessons, mag-swimming. Those things also intay ba? Pero ito lang ba cost? Di ba? Mao nang ay bayad, ay bayad mag-swimming lessons, ay bayad mag-swimming pool, matog mag-lessons siya when things are, ya ka na mo ato kita mo, internet siya mag-lessons sa bisag sa mall. You have to pay for gas para biyahe. Mga daghan ng paldo kuno ni mga magmotor. Ani mga ba, pero still man ba. Mga maghuna na ta na, to minimize movement, but also na i-question na when we minimize movement, we will also still incur new costs. Is palay, diba? Mga kuan, we minimize movement but we spend more time gapon sa bahay, we still use electricity. That's kuan gapon ba. So we'll see, we turn off our lights, mga tips karon ba. Yan lisod lagi kayo ron, uban nito tagdi tawag aircon, pero tanawa unsa naman kainit, it's summer na, di ba? Marag even gali ilang marag battery, marag bas dali na ma-drain ron kaysa sa una. So mo na. We have to prepare. Kaya karong panahon na marapag ang Pilipinas ngisi-ngisi pa, but there are flights that are being canceled already. Sige, sale on taning mga airlines, pero dako mo fuel surcharge. So ba ni pang-cancel na nila pero in the end biyahe gyud pa ang tao noon, pero lagi may unta. We need stable gas prices for a country's sake, atong economy, atong lisod kaayo. Pero anyway, wala lang ni atong hope. Mag-ampo lang ta. Hinay na ito, diba? Sige, after pa dito ito speakers. Pero mani ang A Soriano Street, mani ang street for mga auto gini dali, init kayo. And speakers din. Ang G-Mall, ibugnaw ni na mall. I don't know sa siyo. Sige dito rin lang sa G-Mall mag-standby mga nabhana kasunod. So there is G-Mall ang tapada ni Singanabi. Diritas Denza dito ta sa gawas, timing mag-opening na. Alright, init kayo. So diritas Denza. Alright, mga gigor. Alright, bye.